来看，伫欧洲，每100万的人口内底，平均册敢若有30个皮肤科的医生。若要互医生看，排队是爱排真久。即卖英国一间科技公司研发一个手机仔的 App， 结合 AI 甲专业的镜头，互民众伫咧厝内就会当检测感受皮肤癌。而且这项技术已经得到欧盟合格认证。 海边的风景真好，真侪人来这晒日头、浸海水。不过，若真无做好防拍，恐惊就会致死皮肤癌。过去敢若当透过看医生，才会当知影敢是皮肤癌。即马透过这款结合 AI 的手机应用程式，配合专业的皮肤镜头，就会当进行判断。You can see if I take a picture of Audrey's lesion here, it gives a nice clear view there of the lesion, and what I can do is then decide to use this image. It would check the quality of the image just to make sure it's sufficient for the AI assessment. And then I can simply submit for assessment here, and within a few seconds, we'll get the results directly on the phone. 那阵早期发现皮肤癌是上好治疗的癌症之一，不过伫欧洲每100万人口，平均敢若30位皮肤科医师，互真侪患者真歹求诊。敢若是伫英国过去10年之间，因为皮肤癌紧急转诊的数量就大大增加170%，其中11%的紧急病例，甚至要等1个月才会当看。英国科技公司研发这款 AI 皮肤癌监测系统，业者表示判定准确率有99.8%，已经得到欧盟 CE 合格认证的标志，正做全球第一个得到合法授权用伫监测癌症的自主人工智慧。 So the way that DERM works is that we've trained it with a huge number of images now where we have the histopathology outcomes for the lesions that were biopsied, and the AI is able to extract out the features that can identify these cancerous and precancerous lesions. 目前这款 AI 皮肤癌监测系统已经伫英国21个国民保健署的服务据点部署，累计是为135000名患者进行评估，而且已经监测出13000名的皮肤癌患者。 互病人会当量早发现问题，及时治疗。公司新闻电话人编译。